Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Некит. И сегодня я для вас продолжаю проходить Science Row Get Out of Hell. Так, мы остановились на том, что узнали, что глава святых попал в ад за свои деяния, и сам сатана хочет его женить на своей дочери. Мы с Джонни, ну и девкой он то, я не знаю, как это вот, точно не помню, отправились в ад, чтобы его вытащить отсюда. Дальше Джонни дали сломанный нимб Люцифера. Но теперь, как вы в прошлой серии видели, он имеет крылья и умеет бегать. Вот это вот. И вот так вот. Дальше у нас сменить персонажа. А у него тоже нимб есть. В чем прикол, да? Так. А, да. И еще, я вам вчера говорил что я, возможно, буду проходить, как с ХП и всем такого. Нет, я буду проходить это все сам. Потому что, я так подумал, неинтересно. Так, значит, сейчас, где карта? Так, карта. Так, сейчас нам надо... Стапование. У нас тогда до Шекспира побежим. Помочь Шекспиру. Так, батька. Ладно. Давай. Да, где карта? А вот. Эй, ты будешь лететь? Как хочешь. Так, байк. Надо байк отобрать. Мне не интересно летать. Да эти более выносливость кончается быстро. Чего? Прикольно. Байк прикольный. Так. Ну ладно. Я как в прошлой серии говорил, что мне нельзя на этом летать. Летать, ездить, это явно не мое. Так, сейчас мы заходим. Давайте сюда. О! Отключить номер. What the fuck? Lights up. William Shakespeare, humanity's greatest playwright, and hell's most diabolical purveyor of entertainment, looks on as a brave mortal on an Orphean quest enters. The bard's interest is piqued, and he looks to test his visitor's mettle. The masked tragedies were used to enemies cowering as they approached. But soon they realized that they faced a foe with courage and nobility, traits uncommon in the fires of perdition. Стенка, да уйди ты, стенка. Я все из тебя пропустил. Опять! Ты чё ж вы какие? Весело. Что-то ПВК? Где? Ладно. Слышь, ты вот там вот чуть-чуть гороху. Эй, короче, там снапа. Где? The battle raged on below, and as bullets and blood flew, the bard arched a curious eyebrow. Could this mortal be the exact thing that Shakespeare needed? This battle is far from over, mortal. Arise! And now, Act 3! Ой, все. Весело.
прошлая часть прикольно было. Кого? Вообще уже. The conflict resolved, Shakespeare eagerly awaited meeting the champion that dispatched so many of his men. Undoubtedly, they were here for the bard's aid. And while happy endings were not a thing found in Рай. hell, Валюда как Shakespeare рай. always had a soft spot for comedy. Ой, все. Он не откроет. Давайте In мне the столько land всего of the дайте. living, William Shakespeare is regarded as one of the most prolific playwrights of all time. However, to the denizens of hell, the bard is seen in a far different light. After selling his soul for fame and adoration, Shakespeare served in hell as Satan's spy master general. In doing his duty, Shakespeare would punish the souls he was investigating by forcing them to perform in grotesque passion plays for Satan's amusement. But in a Twelfth Night-esque twist, Shakespeare found himself living a double life. While he projected an image of cruelty, his heart was as soft as Jezebel's. In secret, he would tutor her on the classics and act out the works of his mortal days. When Satan found out, he cast Shakespeare out of the palace, believing that the poet would be tormented by the populace of hell, far out of Jezebel's sight. But Satan had not counted on the bard's cunning. Embracing his persona of master torturer, Shakespeare and his followers, the tragedies, took root in the entertainment district, biding their time for revenge. Да, прикольно. So Shakespeare called forth the Deus Ex Machina to bestow our protagonist with the arcane power Весело дали. of force. Что вот это есть? Что мне дали? Раз. Тапывание. Это тапывание. Сила. Версия мира. Надо проверить, что это за тапывание. The mortal stands in the training grounds, eager to try out his new force stomp power on the group of demons Oh. in front of them. Act 1, Scene 2, Где враги? in which our protagonist kills more demons with Просто force stomp. Act 2, in which our protagonist is greeted by foul imps. Эй. In which our protagonist learns that Force Stomp even works on flying enemies, enabling them to remove a Dark Inciter's shield before shooting them to death with bullets. The day is won, and the curtain closes on our noble hero. Очень уж благородный. Ну хотя да, благородный. Не спасать свою главу. Что у нас тут дает? Говорят, нимба. А-ля-ля-ля-ля. Добро пожаловать. I really need to hide. You're a fucking receptionist. Ну что, а полетели мы. А мы будем The летать. Bard gives exposition. А, блин, ох ты. Вот The снопа. President has been trapped inside some sort of soul crystal inside Satan's palace. The only way for our protagonist to save them is to draw Satan out by continuing their actions in hell. Второй. Проверяем. Не надо тебе. Так, подождите, дайте я залезу. Running out of juice.
Прыгаешь ты. Ой-ой-ой, я переборщил. Короче. Лава везде. Весело, весело. Лодка зимой. Так, давай лети. Ай-яй-яй-яй-яй, а чё он? О, дырка. Здорово, дырка. Abandoned ship! We've been boarded! Это чё за These чертики? damn things off my ship! Haven't seen. Like the old days. Деньга. Деньга. Ну что, деньга? Деньга, деньга. Мани, мани. Ахвай, корабль лань. Чучело I got гороховое. a bit of treasure in that chest over there. The weapon you find inside may help with our little imp problem. Монет. О, вау, вау. Мне это нравится. Ох ты ж, блин. Еще. I summoned these imps to serve as my crew. I forgot what a handful they could be. Once aboard, they wouldn't listen to their captain. They ran amok in the bowels of the ship. Good God, they're swarming me! Окей. Okay to drop the pirate voice. What pirate voice would that be? Wow. О, богов. Мне нравится эта вещь. Zinyak's destruction of Earth had a profound impact on the afterlife. To heaven, it was a logistical nightmare. St. Peter's meticulous nature drove purgatory wait times to unbearable levels. Meanwhile, in hell, where souls in pain were used as currency, it created a new era of prosperity for the wickedly enterprising. This economic boon resulted in the coffers of hell to be overflowing, which in turn piqued the interest of the most notorious man that sailed the seven seas. Long had Blackbeard been a thorn in Satan's side, robbing tax collectors on a semi-regular basis. But the promise of an immeasurable fortune drove him to be even bolder. An arrangement was reached. Blackbeard would provide information on strategic targets in exchange for a share of the profit. Johnny, who was interested in murder, not money, happily agreed. Прикольно. Grant ye the ability to Оба, summon что-то my crew получили. whenever they're А мы что-то получили. Что мы получили? Опа, черик. Имп, имп. Артеглифы. Жемол богов. Учили обучение. Что-то новенькое. All Хочу right, попробовать. matey. It's Давай. time for your lesson. Let's summon me favorite scurvy-riddled hellion, the imp. Why don't you start off by summoning an imp to take out those enemies? There
you go, matey. Вот один. Now take down the other demon. Those little ankle biters are vicious. Now let's practice your aim. Take down the demons on the islands. Ничего себе, он летает. Few things are as rewarding as pressing someone into service, am I Веселый. right? Now get going. There's a whole wide world waiting. Здорово. Как дела? Что делаешь? Такой веселый. Имб. Веселая такая штучка. Бегает. Ой, ладно, теперь помогать. Он далеко. О, на улице день? Или... Мгм. Как же? Что у меня тут есть? Нет, нужен заряд. Призыв, аура, заряд. Как много всего еще. О, не, улучшение у меня там есть. Оружие. Так, ПП. Принять. Дальше способность, выносливость увеличить. Давай, бегом. Дальше бонус. Ну вот. Ну, все нету. Ой, все. А я побежал. То есть, получается, давай, дави их. Побежали со мной? Побежали за мной. Побежали за мной. Ты не побежишь за мной? Вот ты вот чуть-чуть, беги за мной. И чё, скотина? Сам неинтересно. Говорит, скучно. А полечу-ка я от вас. Эй, давай, летай. Падать-то не надо. А это кто? Вот сейчас я упасть могу. А, снайпер кто-то. С тобой на твоей башке что-то есть. Нет, надо собрать. Вот и. That's for speaking. Не. Бил, мазафака. Let's see what these things can do. Так. Хватит, я за это все вино. Да и вот ты умный какой. Давай запрыгивай. Роскошь возможно, не тратить при этом большое количество выносливости. О, демонята. Значит, я вас и атаковать не могу. Значит, могу и не атаковать. Ну ладно. И что мне тут надо? The horn on the bus goes beep, 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 beep. What, if they wanted to torture you, why'd they use the short version of this? Пил, мазафака. The short version? Oh yeah, the wipers on the bus go Yeah. swish, swish, swish. The hobo on the bus goes heh, heh, heh. My mom had like 8 guns. Ты вот. Не знаю, кто ты. Короче, бестия. Снайпер, олень тупой. А, да, ты же от меня бегать будешь. Ладно. Оп!
Хватит, эй. Ну-ка. На тот конец пойдет карты. Стеной. Let's play. Какой? Да прям меткий. Ты так долго умираешь, скотина. Реально дальше. Попадос. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Так, так. Come, Что? let us return to my castle, so we may plot our next steps in proper surrounds. Ну давай. Так, подожди. Ой, я даже собрать ничего не успел. Петр. Johnny led Vlad back to his castle, which since his incarceration became a haven for frat parties and squatters. But the systematic impaling of trespassers would have to wait. Vlad was a man of his word, and was eager to provide intel that could aid in hobbling Satan's armies. Прости, ты не Петр. I Ты bestow Влад. upon you the Stygian cold fire. О. А я. Да, проверим. 4. Да понял я, ты. А, ну это I как brought you прошлый. to this inferno to teach you about the power. Колосожатель. Cold Я fire где-то is это an из Which Дракулы, means если you не must ошибаюсь, такое activate the было. power and get close to an enemy before they will feel the Колосожатель был cold embrace в of the Дракуле. Stygian flames. Try it against these demons. Come on! While I understand your enthusiasm, you must use cold fire to defeat the enemies, not your weapons. Веселая штучка, а да, мне это нравится. Well done. Now here comes a dark insider. Use your aura, then get close to him to take down his shields. From there you can finish him off with your pistol. Да ты меня You've done бесишь. it. Doesn't it feel good to watch an enemy burn? Грубо говоря, нет. Так, итого, я получил ауру. Ну этих я помню. Я в прошлой части главарь башку вырубил. Или что там? Шею сломал. О. Это было точно. Это я помню. Люди, напишите вот это вот в комментах. Влад Колосожатель, он вроде из Дракулы, если я не ошибаюсь. Там же тоже был. Разработчики Science Row. Какие? Эй! Ой, все. А, побегаю. Опа, черик. Демон.
Простите, манёк. Но сегодня ты под моим контролем. Монстр. Я персона вип. У меня нету джипа. Я не обгоняю, я не подрезаю, я не сигналю биби. Got a touchdown. Да как я могу, если мне еще перепрыгнуть надо? Ей-богу, чего как далеко Окей. О, что-то было. Тут можешь как-то... Да ты... Здорово, воняшки. Чё мне-то делать? We're standing in a parking garage. I don't like it either, but Centerpool isn't giving us many options. I can't believe they tried to force us out. I can't believe you forgot the mimosas. I think we have bigger problems. I don't think you realize how much I love mimosas. I can't help but notice that people trying to kill you. Yeah, they're really big on that here. Горит, Is now really a good time? горит. We can wait until we're done shooting Да, people. короче, ты хай. Great at multitasking. Remember when we offered you a deal on that airplane and you responded by killing everyone? Yeah. It's Oh, like that, oh. but worse. Здорово. Как дела? Я тебя поджег. Ой, раздавлю тебя. Да сдохни ты уж наконец. Живучий скотина. Живучий, Дима. Ой-ой-ой, кого я хочу раздавить. Вот ты. БТР, БМП, what the fuck? Что он такое стоит? Так, люди, идите к черту, пожалуйста. О, пулеметчик! Пиу-пиу! Пиу-пиу! Пиу-пиу, мазафака! Эй! Залази! Вообще, смотри, никогда не уничтожишься, да? Ты гореть-то будешь уже? Else want to turn? Hey, Viola. Thought you should know that Kinsey misses you. Ракета. Really? That's so sweet. Who's Kinsey? You remember Kinsey. She was that hacker that Matt Miller hated. Isn't she crazy? You know, she really grows on you. Проблемы есть. Как у тебя? Кого я сейчас расстреливаю? Проблемы есть? Хватит в нем мою БМП расстреливать. Скотину. Я его... Прыгнул тут. О, халк. А, это легионер. Простите. Бежать. Let's get you two back to Bane. Hey. Эй. After being reunited in hell, Kiki and Viola wasted no time in doing what they do best: facilitate the running of businesses. However, the De Winter sisters' success did not sit well with other would-be power players in hell. The sisters' operations all came under attack at once, forcing them on the run. Soon, the twins found themselves on the receiving end of an offer they couldn't refuse. After all, it was better to own 1/5 of something than to be dead. You helped us. Now let us help you. Here's a little something made popular by another group of sisters, the Gorgons.
Alright, Dane's letting us use his Ultor training room to test out their stone blast power. So go ahead and blast these demons to turn them to stone. After they're petrified, you can use your pistol to shatter them. You think I'm scared of you? Nice! Stone Blast is especially useful on flying demons like this one. Alright, now let's see you drop a few more. A blast will also take down the shield of a Dark Insider, leaving it vulnerable to gunfire. Take this Dark Insider out. I think you've got the gist of it. Alright, let's go.